Sonum apamu adesimama yebemo bibia ajo amenwa gwaba Pent Radio100.1 Anyumra no num ne fa kasebo adesimama enenei yeji adwa nuanu mienu yede ensemi nyina eda muin Damta Information Center na daroma ensemi enso befa bi adehia benya onchefa na omamuni ama hoso so ensemi nyina go kansie mu de ede ebekwa live Facebook eno so ye Pent Radio100.1 Amansa benya bia kenkanya bia tie eno akire wodo adwenkyere beba na fe wonua bi ono so okyinkyini bencheye wo se Pent Radio ene ye bia tum live anwumre no nsia na se nonum ne fa kase abomu ye gi adwa na fe donhwere anasa sema be se duasa ye de ensemi enso adamo na enwako bia daroma ebebo enachi dom ensem anwumre de edi makotin bi enso enie Ghana Mampan Excellency John Dramani Mama se reparatory justice ne yanchese ahodo a bibre mu nyina ma ahodo a Ghana di animum amansa kuba atende kotu mu se enkwato sunsanso boni aba na ekura ye pe ho patasika no wose wose amansa nyina kabom na afi kono ba bia duru no yakwato aso sebe ya atentrene ebetimi aye adwuma na wo yanwumre no num ne fa kase ebomu wo ye de ani be kire mu wo framantemu na ye kwa framantemu an The Church of Pentecost, a district, Avome district, and any say Kasei, Wama Kwakoya, ye DFFF, Edia Market South Municipal Hospital. Sola Tuna Kaba, Mrase, Bejani, Urumyan for Andrew, Derry, H.W.T. and A. Edia de Sedia to get fund and him, Sawadam and Impesia Sukusa, down who Nine, Grigu, and get fund penny for, and when woman. Now, what the other Sadian Swat Ghana Mampan, His Excellency John Dramani Mahama and him says, Nea, Sawakase, wo ye deputy EC chairs for Fra, one hair, say one for party, Sam and Yajuma. Yabako, Amanane, and Semunia, Gokansemun, Semuna, Ivory Coast. Abranto Abako, Lewahili, Anna, or Bon Homodepa, Nano, March, and Okosui, Canada. One match omni Germany ekobo ya de senko be ginem so Canada ba kire mu on so kwa dubi eda ni tri so enti ono so ya man visa se wode be kwa kobo match ni bi enye enanwumre no num ne fan yansam we ni afofro pi na ena wo bete wo yen kasebo mu kasebo yedam live am be fonten fidie no so Facebook no eye Pent Radio100.1 na kaisa wo hwe yen wo Facebook no na wo like na wo so se ne be ya afofro so wo mu benya bia hwe na wo manya bia tie na enanwumre no num ne fan enwuma kwa bia dama na wo mo so yasene yen fa aseda ne ma wo mu ye de aseda no e ma no ane de mo Henry Spice no you know dairy powdered milk na spices no sene da ye mamunchirimu no ye flavors ahodo nwotwe emu bia aduane a yedi abomu si ye steam oni nyina se ohenere chicken no noodles o indomie de jollof rice de ho fried rice steam ana se beef no afi aponche de monko ni nyina eno so ejina brane enti flavors emu ade bia aduane a wo ye ana se homomu se enam ano so steam ni type bia na ye ho de ho enti oba wonkwa bede wabomu bede onuane ebetu agusu bia bedi abonanum na kina san be pebia didi a na ne eno no eyo Henry Spices wo se edeyi non dairy powdered milk no eno so eyema mpanyimfo eyema mofra enuane nso wom bia ye de powdered milk edidi ese kokonum hwiti num tombra ogari ana odokunu bi ukokwa na mpampa bie enene wakade ama mofra ne panyini a ni nyina hwese non dairy powdered milk a ebekom no ebeye Henry na wo be frɛ mu amutu ndudom ankrankre nyina mu no ahoma ne 020780539 and 02445250908 ebioso Ghana Blasters ye match ya eno etoso ye ne eye England the Three Lions ene ne de bebo ani na ye card hie nyina se Top Chef ene wono so eba bebo ye chidom tententente live commentary ginam na watwe betim na dwada me no so ne yetimi ede abrem na akọ Top Chef ho na continental dishes ahodo nyina pizza ne ye papa bi pizza no ho anu adi bi kakra na agya enye ko se nko a na ma protein pizza so ma protein pa anti ya na agya Kwabena mu di anu mayere mu ho adi bi wahu enye no nko jollof rice na wo pe fried rice na wo pe french fries ni nyina shawarma ene papa bi local no so ene fufuo ni aponche nkwan ti papa bi tuatua banku ni nkonkonte nyina afi emo omutuo ni ampesie ni nyina so kama ye delivery ene de account bia putuoja SK building no mo ani aputuoja new market no ene adwoso enso ene di eye animhwe wo nyina duru a onsa ebeka Top Chef no akodidi na wabo wanum ye pa frɛ mo amo place order ne 0244886066 and 0242116052 adwuma koya daroma ene ebo enachi dom enuanu mienu
Kaakyire Kwabena Badu dia menimia Kwabena Owusu eduomi ene di ensemi ho chi hame ye dan ho aba ye ba ye de munchirimu ebedam Pent Radio Kaakyire Boy adwumaku a afa ho ka eye Oheneyere Spices ene Oheneyere non-dairy powdered milk. This year, Yanshan Samna say na Yashasiana, Yashasia free the Church of Pentecost as Afunimo. Na Oba Bepiemo ever the Church of Pentecost as Afunimo, any a Yasafuin and Niswadi Huno. There were born Sempakana who de Rudiatra Manfo, now war born Sempakana who de Ru, Ediatra were Manfo, so now were Boasen, a pay and Puntu, Newman so were Mayimono, and also Ebetimi Aquatotin were Mayimo. Now, and no, and I'm so am at the Church of Pentecost, a year of Vome district, and no war from Temo woma keka woman sase akwa ya dia FFM na ayeye nyina se ene medical equipment ahodo na afenso no sanitation items ahodo na sorry woma ka bomu a womo ede akwa market south municipal hospital no wo fra mantemo na asafo ye ni so ade hunu ne womo bota ye nti a womo de sa ne mai ekọ ye nyina se womo beboa ama so kokopie mu wo ketu south municipal hospital ni mu a womo dwumadi a womo di ni wo hodada Kankan any maternity halls ahodo na afenso emergency centers no ebetimi afa ntoma pa Efram na ukokopie mu ewo Ketu South Municipal Hospital ni mu oframante mu a ene e wo kan hospital ba ko a serve wo manfo na se hwe wo manfo dodo 24 hours a ene wuntimi nka na unyi Ketu South Municipal Hospital no mfamfiri mu eno ene nam so ama avome the Church of Pentecost district no wo matimi akeka wo monsase na items na afenso medical equipment ahodo a wo de call yeno na eson Ghana sika no 12,000 Ghana cedis eno any sika eye items and afenso no sanitation items ahodo a wo mo e de koma Ketu South Municipal Hospital no na sa anamonto nyina ena area head a wo no ene da eye Avome district the Church of Pentecost anu na wo kire mu se sa anamonto yi wo mutu se wo mo beboa na enkonkoye se the Church of Pentecost asafo no ye kanya me asem kwan ya twa akra na emomu no wo mo beboa ama apomuden ho nsem nso atimi akọ nanim ewo Ketu South Municipal Hospital na afenso no wo manfo a wo mo wo fra mantemu nyina wo mo so no wo mo beboa ama wo manya apomuden pa Mampanye Excellency John Dramani Mama nsɛmfoforo mu no ene Madagase akwaso bibrem empanyimfo ahodo wono a wonim de fa abakosemu ene empokra amamuo ne ntotoye ene ne nkan konsemu oman kamam kabi ne nhyehyɛ ahodo edigu akwamu abeboa ma bibrem enso afa ne ntoapa edi afra na ade a yefra no reparatory justice omanfo beka ya mansaku batan enhyiamu kase no ekọ be bosumini Excellency John Dramani Mama Ghana mampanyini ejina mu mansaku batan nyina di mu ema yekọ abakosemu ebra nkwato eno ekọ so akwasikọkọ woba abibire mu ebide se zambujanom ebre so nya no sonko Britain man no wo nyina eba abibire French man wo nyina so begina mu bi ena empo Europe aman na kire no kra na Americans no ne ukoba abide se Caribbean ene islands ahodo eno wo southern ene northern part of Americans ni nyina no akoko wie se nkoa aye befa wo mfiri abibirem dodo no ya atuntumfo adom kokogu ho no ene wayira wonchi ninti wakwakodi mmire maso etibira mpanyimfo ede sa nkwato so nyina ba na wie slave trade no bepim ne hawo ne niam ahodo abibirem adehye ekomu ene sa niam ni nyina ho mpatasika bi ankobai ho acha pa bi ama na resolution no ya maso no ene member state ni nyina sore toaba ekaseti ai uyi Argentina America ene Israel mamiensa womo ede bruni beka se womo absente ya naso womo disente womo sori eti aye no enti enei enhyiamu kase akoso Ghana krupon mu eyankran what to the next step conference on reparatory justice ni nyina mu Ghana mampanyi Excellency John Dramani Mama ede etudwa se we no anya ade ese bi aye kakai abibrem yenkuro ahodo anase ye kwakwa webrani ede ya bon kompa akwa hwe akiri nemum adrum pempenso a wose adwendwene de ekọ so ewa abibrem ene kwan ye befa so ane ye begina brane ese enipa yeso ba wiase afa na ba bia yesi akan a yeso ye betimi agina mu bie enenti ekwan ye fa so na roni beka se legacy ne transatlantic slave trade no course wo my Ghana hade na akwa ye kwan kase pa ene Sierra Leone mu a ne etonipa edi free ha efa ma hodo so edom kokopie ma hodo so edom koso ekoye nkoa enenti wesi nyina no ye se bia betimi aka bom
na afi ya konkoden ahwe nkan a niema bi ete se no ya de se etuo betwa krakra ne mpokura mpatasika ne nemade bia so ese fata se ye de be pata abibirim no eno so enya de se ebehintae ne mampanyi bra wode nsem eto dwa na dwumade kase no ekoso no sei ene ne nsenu bia wode maahe obligation that is rooted in our history who shows the tragedy of departure and the hope of return. We do not seek to reopen old wounds, we seek to heal those wounds. We do not seek division, we seek justice and understanding and reconciliation grounded in the truth. And at the same time, the significance of this conference lies not only in the support that made the resolution possible, but also in the willingness of a broader community of nations and institutions to engage in the work that follows. The pursuit of historical justice is not strengthened by narrowing the circle of participation. It is strengthening it by expanding it. It is strengthened when those who may approach these issues from different historical, political, or legal perspectives nevertheless choose dialogue over silence and engagement over distance. In that spirit, I urge all participants gathered here today to approach our deliberations with openness, humility, and a shared commitment to advancing human dignity. Mampanye John Dramani Mama Ninibi eni ekuti. Now, what this here? One next step on reparatory justice. Jumedia no koso one crampuni mantemo neteno. Wamra UNESCO Assistant Director General Lydia Atabritu. One also wa frugina simpioso na wakasa enamame wadi to just say. Say wohe and kwasombre no mechere colonial history ni mwa. Ana se wohe abako semuna se wuhunu se wamra na European Union se nkua hodwa ni nkura hodwa. Wamu nyina wamu ba Africa ebedi Africa me yuso na wamu be share yeso na. Adia ba kopa a wamu fefre bibrem hanom ekoye. Ebi ene ebibrem ha eniema hodwa bebra na ye dia se wohe eye ya mamra hodwa wamu edi bebre na ekoye. Eno ena era Lydia Atabritu se ene ye kasa edi afa reparatory justice hu eno na wono so edi to wiase amenyin anim se edru brese womra European countries ahodwo no wamu ba bibrem hanom na wamu dia bibrem ha enipa ahodwo anase ama ahodwo ewa bibrem ha wamu de wamu be ye nkwaye niema ahodwo a wamu sesa ya wamu de kwa wamu nkroso asese se wokukwa wamu nkro ahodwo so a ene wamu de asisi ho a wamu de ye functions ahodwo amanfo kɔ ho na wamu kokɔhwe ne braso se wamu sade bibrem ha eniema wamu be sesa kɔ ye nyina wamu edema wamu na mami wo kyene semu sesesei bibrem ha to ye mpanyefo ne wiase aman se wamu ani abre na se wamu tu anamo a ene na UNESCO wono so wo de to wamu nyanim se UNESCO no wota wamu chi ye pa na de adro ne de aka ene se niema hodo a European countries ahodo a wamu ba bibrem ha na wamu de ye be kwankwaso mu no wamu be sesa ye de kɔ ye na dubra wo se wamu sade ni nyina esaba. The history of enslavement, the slave trade, and their enduring legacies are not merely matters of the past. They continue to shape societies across the world and compel us to reflect on how historical injustice can be acknowledged and addressed in the present. For more than 8 decades, UNESCO has worked with member states to deepen understanding of this history and its consequences. Since the founding in 1945, the organization has supported efforts to document, study, and transmit knowledge about slavery and enslavement. Recognizing the historical truth is an essential foundation for justice, dignity, and reconciliation. A major milestone on this work was the launch of the General History of Africa program in 1964. Through this initiative, UNESCO has supported Africa in reclaiming and writing its own history, correcting long-standing distortion and prejudice. Today, UNESCO continues to assist member states in integrating the general history of Africa into education systems in Africa and beyond, to enable learners to engage critically with histories of enslavement and their legacy. This year, era Lydia Atabritu, wano ena UNESCO Assistant Director General, wano nene NET. Free and crying, a next step to reparatory justice and semi munafi yawram. And so I was Savannah Mantanumu. Now, Sola Tunakaba, Mrasa Bejani, and Unyam Andrew, a dairy chiviti, or no so the other said, at Wabanim and Kanka, Messia, Asayano, Sawadama Pa, Ghana Education Trust Fund, a get fund, one Kwan would do a fast Waboa, Ama Sukusa, who do one so far into a perfra, a 5 years Casam enter to one. Woman in Persia, so and Nako Piemu Sola, any tuna.
ene kaba empesua so suku adan wo ho no efa yade se abubuo enye no sonko ene ye nsuo tutoto yi esum wo fidie asuafo ekomu akoye hawo kase pa na wose ebi de se farming community baako eye gakuo no wo sabana mantanu mu no eho asukufo dodo no a sensuo mu na pe ene so mo suku da ma wo so mo pon mo obi akofie enye no sonko etede mu a ene enkotre ene ntafre ne mu ahodo ne ni wo so no wo tede ne mu a eno no emmoa ema de kire ne adisua no eno so enkonkan ne fa bi enti eno enam so mo manfo dodo no a benfinhia nan ni eno mde ade sede atompanyifo anim de se wo mada no kora no eso apepa anya no so nko classroom wo kwa adan eho adwudwadwudwa se ya ahyehye akam ene no so esisi ho a ema etoda kora wo so mutu suku no mu sebe ya asuafo ne teacherfo no kora no ekina edan bi nkobuo ne no so akofa bibi foforo abeto won so ne empesua no so ntie no nam so ema urumunyamfo Andrew Derry enso de ade sede e de atompanyifo anim se de akwa no ayeden etoda kora se obekọ suku mu se bibi nie wone omanfo no ekwa akwacha adwena na akwa obusa wo ha wo fise ha no adahwa besem finhia nan nie enti wo fa kwanya so de adesede ato ye get fund empanyimfo anim se wo mena ne mpasua so na ba bi akwa koduru ndi emu ayede an no nko ana basa enya ade se ebetimi aye sanhye awodo nyina no ogusu ade adesede so ato ankrankre anmatan konwa sorry ahodo omo nsam obi se eno so aban enya maye se bibia so ni na obi so betimi aba bebo ampasua no so a ono so de obeye bia ebo ade sie nyina no ba so obehwe se suku adan ahodo no eno so ebetimi agina brane na ama nmasua atumpon ne mpasua no so domnyamfo eye Andrew Derry chewete ne nsem bi enie. For instance, we renovated that school before. Unfortunately, what happened is nature. You can't prevent it. It's just unfortunate that we couldn't mobilize quickly to go and fix it. We have many schools that are facing same challenges, and we are aware of those challenges. And me, as a member of parliament, I am handicapped. I do not have the resources that would enable me to fix all these challenges. And that doesn't mean that I also decided to fold my arms. No, I wrote to Get Fund, listed the schools that have those challenges, and I asked that Get Funds to support me to renovate some of them. Enia yekotie ye enso sola tuna karba nase bedwani orumnyamfo Andrew Derry chewite. Sia yen friend semni mu na yen fa ye ni kire mu wonsem from na watchi mu na kasama for de ma pan yi onimonyamfo Felix Kaakyire Badu wo mra na wo kasa wo government accountability series ase wo eye abanya tran yekesie mu ono na no de to nsentwerefo anim sesesei deputy EC chair wo Wura Bosman Asare ade se papa yi wa kire krata tenten ye de akwakoma Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama se wo de ni dwuma ana se ni dibra wodie se deputy EC chair no wo de to ho na sesei wasakọ na nadwuma na wo ye ne kane no wasan akwakọ ye na nya no nko an wo ni monyamfo Felix Kaakyire Badu esa de to just say second deputy EC chair wo no so wo Wura Samuel Tete wo no so no ade se wo ba bekọ na homegye mu ntie no nam so ama sesei se wo kokopie mu wo electoral commission na kachi ya deputy EC chair na afen so second deputy EC chair nyina sesei wo mu nyina de wo mu nwuma to ho enu nti na ma ho na ba be dampanya wo manfo ahodo na NFR Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama se wonyai na wo mpeni pa foforo na wo mfa wo mu enhye wo manan na wo sansem ni mu ono enenam so ama executive director Institute for Democratic Governance Dr. Emmanuel Akwete wo mra na wo ne nsentwerefo edin komo na wo se wo befa sa kwanya ne so na wo de ato Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama enim sem se ebre so na se ofri se wo baba beyi deputy EC chairs ahodo na se wo baba beyi ni pa foforo ama wo Wura Bosman Asare na afrenso no wo Wura Samuel Tete wo mu dibre no wo mu akọ na wo makwakofa e de aye adwuma wo hwe se ni ginasi a wo besie ni nyina ebe ginasi ye fan na enipa ahodo a wo yi wo mo no wo mo ebeye nipa wo mo mudie emu odu yie pa na enkwankọ yesese nipa yi aye kwa koyi no de na ko electoral commission aso ye honom no wo ye party A ana se wo ye party B wo hwe se wo beyi nipa wo no no wo ye ankrankra na Ghana ye kabi mamenka bu amemwo no wo mo atimi aboa amemu ahyemu na Dr. Akwete wo mra na wo ne nsentwerefo din komo na no wo de to nsentwerefo
him saying say wo hwe electoral commission na empempi no enipa ahodo bebre no ya na wo mo enhyeda enigidie e wo electoral commission nim esan say ya ban ya wo ba betena so no say enkonya no eda mpan ya ya na mampanyini wo no e na na eyenti de ya na wo bia adwenem no say mampanyini electoral commission any electoral commission wo bayi wo ye party ye ne party nipa e na wo yinti wo ba ye baba beto ba ama na baba bewiem no ne nam so ama doctor akwete sei say Ghana fo ahodo na wo mo betimi anya gidie na wo mo gidie a wo mo wo wo electoral commission na sa bato commission nim no etimi agina pi na emu atimi ahye kinenti no wo hwe say enipa ahodo a wo ba beyi wo mo ama ma ba be hye wo wura boss manasare e na afin so no wo ni monyamfo samo tete nchen no wo mo nye party A ana say wo mo nye party B. Would they be people of integrity, good referees? They must all think of their legacy and the mark they make for our democracy and elections to still be one of the best in Africa. I think that's what the criteria should be. It shouldn't just be this from this party or that. The institutions of taste, civil servants, are to be non-partisan. Let's get competent, qualified, integrity as the factors that would bring in the people who will give us peaceful and credible elections. The years ahead. We have a whole lot ahead. We are already in the second year. 2 years, President Mahama says this is his last term, and that's what the law says. So I think there are factors that will be seen. We should rather look out so that we don't much partisanship coming into how the position is going. I think we should always stay above the polarized. It's a very polarized community or country politically, but it doesn't mean people do not have integrity and do not have good reasons other than political or partisan politics. This year, Executive Director, Institute for Democratic Governance, Dr. Emmanuel Akweti. Neguswa Akan adeshe Pent Radio100.1. No numne faka sebo. Aresmama ni asun egu ayete ubetimi ako Facebook Live na Pent Radio100.1 also ensemi etwagu nyina benya bia hwe anya bi ati na no akiri asrese ubehye amaunua bi enso atibi comment section no so we ho bibia ni abetimi de ato ehwe na no so no yaboso ede amaun enya no so Nkodamte Information Center fi ya se Penco Junction ensemi ya de se etwagu Henry Spice non dairy powdered milk any top chef aputuja enso ten omoso ebo enechi domom yegusu awo ensem no mu na soafo a won ehwe ahye na se ahye Kwabena ni akwantempon no ensem so num nyamfo Kwame Gavins agboja ono so ede atudwa se aban ene eka bia na da ho a contractor ono so wo hwetema aye motowe kwantempon no ene aban na tua sika ni nyina ede afiri ho na wo se wo hwe saa tema motowe kwantempon no a ene o magana wo hwe akwan hodo ahu hia pa na fi egusu adwumedi ahodo a fa so kwa kasi akasi ni mu nketo ani mfidi ahodo a nam se tema no akwa ba bia mfidi dwuma enso ne kase pa wo mamu nyina eho na wo na no akiri so no ba bia ye hyan gina bia kase no so tema ha bo no so nti no da no ekwan no wo se ye ne ye so etimi ye ne ye ne yi eni nti panyini di nsem de atudwa wa bra ono ankasa gba na mo no ode nani ekokohwe ye na no akiri contractor wono so ewo kwan no so ono odi ahiemu na kakra wo mansantwerefo enso atibi na wokiremu se eni no na ka kakra wo no nti ne koduru ba bi no esetemamu eyemoto ya we project no corridors no ya de se wotwe ede esensan ye na wo kan obetumi aka de nsa aci dua se eka na da ho bia no ya de se aban no ayi enso ede afiri ho a watua ede ama contractor no etini e wode kokokese pa na de atoso se wayi afiri ho saa no Ghana fo de ene yegina ho gene tententen te wo se wo hwe no wo yire ne ho no wo ye nyese wo ye no so ne tentem sunti no no okokoye adwuma bia je asa keke ne mum ohwe se wo be no ye ne papa mu na fi aboa emamfaso de ani trimopo no eta kire no adehye nyina enso ediso mfaso bi onumnyamfo Gavins Kwame Abuja. On record, the motorway contract is ongoing, and on record, as of this morning, we don't owe the contractor any amount of money. All outstanding claims have been settled. The same applies to what my leader is talking about, Pokwasi. As of this morning, I don't have a certificate outstanding on that project as well. We would endeavor to continue to encourage the contractors working on this project to hurry up. The motorway to Central University, part of it was approved in this house, is stalled because of the debt situation. We are back on site. Hopefully, we are still hoping that end of 2027, those sections should be completed. The same applies to, Ashama Runabout towards Akosombo.
ene a yekotie ye eyeswafo a wo na hwe akwane akwantempon ensem so nunyamfo Gavins Kwame Agboja yebegina honorable ensemi so ne ahometaw ye dai ho age aboafo nkrato ye ba ye be kwa amano ne na afi agokansi mu nsem so kakra ensa aka no ye de atomanim midofo a minni ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ani omura ohire spices abefi aduane de ayesronko ohire chicken seasoning se wo totu wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra sum froye no ohire stew seasoning be manageta jollof no ohire jollof seasoning ma muhwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohire fried rice seasoning e ma me fridge frede aponchin kakra no me do ohire go seasoning na ye asam na me se mira ohire seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka ho amusu ede aduane ne hwam na me de no ubedie dibium enti obapa ohire spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohire spices e dey e wo dwa hodomu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atum. Yabema etiefo nyina akwaba afe kasebo no yemfa ye ni nkyeremu ai ewo nkrofo amanso na ye kwa nkrofo amanso na Equatorial Guinea eho na ye de ni nkyeremu na amanebo a efri Equatorial Guinea eba ekyerese kokopie mu ho a ye Equatorial Guinea mampanyina wono enete akonya so wo sese wodi ni dibre to ho enya wono nko a aban mu nipa bebre na na wo mu nyina wo mu de wo mu dibre to ho na senti a Equatorial Guinea mampanyina se wodi ni dibre to ho na se wose freeze bra wo mo eto abama no afimpim yenu ene aduonu nan abatuo mu no be sinne wo mo ni so ade hunu anka wo mo ka ye ne eniema ne bossa ahodo a wo mo hye wo manfo ahodo a wo Equatorial Guinea no wo mo entimi ni so fiti sabre na e be sinne eno na nam so nti a enne Equatorial Guinea eye mampanyini wo se wo de ni dibre nyina eto ho na sansem we no wo nipa wo de beto dwa eye Equatorial Guinea wo mo mampanyini abedi achirim Dora Obian Ngwema wono ene de sansem nyina eba betu dwa na woni nsem a wode betu dwa no ena wo kire mu se Equatorial Guinea mampanyini e kire se wo hwe emra wo mu eba befa wo man no abanwa no atena so na wo mu hyebo se wo mu ba kata hyehye ne proye ne dwurimdie wo mu behwe na wo matu ase ne nso ene no kata hyehye ne dwurimdie no ekoso yie pa e wo Equatorial Guinea ho enya no nko ase wo hwe se ne mpanyimfo ahodo wo mu esimi use state resources efa no eni enya yie pa na afenso no enyuma hodo a sesei yesisie ebi yesukus adan sa so enebi adan kura hodo a ben yi wo hyase abesinne wo mu ntimi nwie ye ni nyina ka nwuram wo Equatorial Guinea sa niema we nyina na keka bom nti a enne Equatorial Guinea mampanyini wo sei wo de ni dibre nyina etofom na sesi a ye kasa isokokopie mu wo Equatorial Guinea wo mu ahyase a wo mu ye ntoto ye kura sa ne be yi a wo mu betimi e dia pa mampanyini foforo na yebewie ni nyina enso ewo agokansie ensemu Ivory Coast omoso a player baako awiase nyina kru akase agokansie a ekoso America Canada ene empokura Mexico no ade se na no de wo maachie ne dinkan Ivory Coast ne Ghana nko a ne timi boy ya yedi nkonim ye maachie dinkan ni nyina ye je ye 3 points ye enti Ivory Coast awote ano no na wo striker wudi wanim eye ele wale wono so ebo adwuma pa ne nei wo match on boy no omobo no eye United States emanum wo match di ho omowie omne eye ngwai no wo ne Germany ene ne de kwakobo ani na Canada ban e de abase ene wo so wo ma no visa wali emo no so enkonkopiem e wo Canada ma mu ho na chese hawa eda pa tetiri so a Ghana mpanyimfo atwemu a ne de ka ho nyina no eye enua ele wale a wo no so ye striker ma Ivory Coast team no ya de se wo no so ye di bi abono na ni nyina ekwa kwiem se kasama for the mama say omo prosecutor no France emamu ekire se abrante wa league na se French league num ene wosina kanfinchi aduonu miensa ese eye wono so na kwa duda no so se organized fraud ni nyina no eye bet corruption yibi wono so ekokoye ye ne niema bi osusu se money laundering esan so kowi a niema bi entomgusu ehwe ne nhwehwemu mu enti adu so mkokosi akan na da ya wo ne Germany ede kobo ani wo so group H match ya nei Canada bind ya base enya de a wono so no ye be ma no visa
amu akwakopiem enso wo Canada mamu a Ivory Coast wo so ede hawo a enei akwakopiem bi eno no ye de ni nyina besi na matches ya hodo a ne eno so ekoso no bi no group K Uzbekistan enso ene Colombia ene de boy ni ekowi akire na Colombia ahye kanom yensa ama Uzbekistan so ade se wo team baako na ye bewie kasiabo ya de bebai ena Czech Republic enso ene South Africa ja enuanum xenophobia fo so ede boy ni owie ye no ene South Africa atwefa ne bo a babeka be sema be sedubi ama match na ba na wie ye no ene ne ye wote ne ka Czech Republic ehye ka baako ama ye ka South Africa wono so etimi ehye emu baako na ye donso birim ya Switzerland ne Bosnia Herzegovina enso de bebo ani na no dubrim Canada enso ne Qatar ade se onso de ebo ani ha ene brebe ma ho kwan eme de ensem ni nyina enso asi aseda piesie bi ewo mu a yemfa bi enso emfa ma Henry Spice no in on dairy powdered milk na spices no flavors ahodo nwotwe your Henry chicken ho noodles ho de indomie no ne papa bi ne no so nko jollof fried rice steam ho beef ho good ya ponche de se udi steam o de che ho ana se mo nko de papa bi wo so timi ma bi som Henry Spices de yi non dairy powdered milk no se ye kuku ana se hwiti bi no anya Tom Brown o gari bi o dokunu bi ne no wa ma hye na wo papa non dairy powdered milk agumudi aka se ye obe yo Henry na mansan obi agusu a wodi bi enti se wokodwem ukosto ba bia na se ukoto powdered milk nko ade a wo se wo pe Henry non dairy powdered milk no special boy ya pom de ho nsem Food and Drugs Authority enso age atomo frɛ wahoma no 0207805398 and 0244525908 eno akire Top Chef ho eno bia ekodidie na wo pe continental ne local dishes ahodo no da Kwabena na ye ka no ye se ya monta ni pizza kakra na nye ko senku na ma protein pizza jai ahoden ewom ne niam pa no wo Top Chef na kodi atum sampa udi aduane ekoyie kama fried rice and loaded fries jollof dear French fries and shawarma no kama pa local dishes no so ye bo fufu ene nkwan no type bi a banku ene nkruma ene nkwan bi no so pen ewo ho ene talapia ene papa bi da bomunsu atim se we de wudidi nkonkonte no local ni nyina agina ene nti rice ball no so no eginam kama kapa ba moto ni ampisi no ni nyina bi wo ye delivery catering services ahodo programs bia nti we akira kwan wa putoja SK building no mo ani aputoja new market enso ene di animhwe ene eye edwoso enso obetimi afre ya homa no 0244886066 and 0242116052 Top Set Restaurant or see eat good pay less ni nyina no kasieboyi ya ka mo set Tony Gates one die kokko pie mu live Facebook Pent Radio100.1 mame amabo amane afia fusuhima onso wadaromanti enene enya hode ni sisie ni nya agina so ansemi ye de eba ya wosamu enso ede ema yen anuanu mienu Kaakyire Kwabena Badu a menemenu Kwabena Owusu eduomi and I can semi say machiame enu akire Damte Information Center for Yase Penco Junction ensemi enso etwagui be ma de hie nyina mo enitia enyado midofo a minni ho agro na nsai die waduane ne da no ayesron